ઓકે. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી હું આપનું સ્વાગત કરું છું અને આપને આવકારું છું. ફરીથી આપણી સાથે ડોક્ટર હાર્દિક ભાડેસિયા સાહેબ આજે જોડાયેલા છે અને એમનું જે સેશન હતું, છેલ્લું સેશન બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને HRM ઉપર સાહેબે ઘણી બધી વાતો કરી અને જે ભાગ બાકી છે એ ભાગ સાહેબ આજે પૂરો કરશે અને વિશેષ પરીક્ષાને લક્ષી ઇમ્પોર્ટન્ટ માર્ગદર્શન પણ આપણને આ યુનિટમાંથી કયા કયા પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછાય એ સંદર્ભમાં પણ ચર્ચા કરશે. તો હું ફરીથી સાહેબ આપને આ માધ્યમથી આવકારું છું અને આ સેશનની અંદર આપને વિનંતી કરું છું કે વિદ્યાર્થીઓને આ યુનિટ માટે આપ માર્ગદર્શન આપો. થેન્ક યુ સર, વેલકમ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રાણસરિયા સાહેબ. એક જ મિનિટ, વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી સાથે મારી સ્ક્રીન શેર કરી લઉં. ઓકે ઓકે સર, નો ઇશ્યુ. લગભગ બધા સ્ક્રીન દેખાતી હશે. બધાને દેખાય છે સ્ક્રીન? હવે શેર થઈ રહી છે સર, હજી આવી નથી. YouTube ના કન્વર્સેશન હવે આવી ગઈ છે. આવી ગઈ ને? ઓકે ઓકે, બસ. હા, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શૈલેષ રણસરિયા સાહેબ, મને એક વધુ તક આપવા માટે, વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરવા માટે. અમે લોકોએ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ ઉપર આપણે વાત ચાલુ કરી. જેવી રીતના મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું કે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ આ બંને અલગ અલગ ટોપિક છે. બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઉપર અત્યાર સુધી આપણે ઇવોલ્યુશન ઓફ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઉપર વાત કરી કે જેમાં હેનરી ફિયોલ, FW ટેલર, એનું શું કોન્ટ્રીબ્યુશન અને કયા પ્રકારના પ્રશ્નો એમાંથી પૂછાઈ શકે, તો એવા 10 એવા સેમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ આપણે ડિસ્કસ કરેલા હતા કે જે આ ટોપિકમાંથી આપણને પૂછાઈ શકે. વિશેષમાં હવે ત્યાર પછીનો આપણો જે અભ્યાસક્રમનો જે યુનિટ 6 બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટનો જ આપણું જે યુનિટ છે એ જ પર્ટિક્યુલર યુનિટમાં આપણા વાતના દોરને આપણે આગળ ચલાવીએ. તો આજે હું વાત કરીશ લીડરશિપ. ખરેખર તો આ મોડ્યુલમાં ઘણું બધું સિલેબસ ઘણો મોટો છે, પણ જે ફ્રિકવન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ છે એ ફ્રિકવન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે ઇવોલ્યુશન ઓફ મેનેજમેન્ટમાંથી, ત્યાર પછી થિયરી એન્ડ મોટિવેશન ઓફ લીડરશિપમાંથી, અને આ જે ટોપિક છે એમાંથી વધારે પડતા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. સો લીડરશિપની જો આપણે વાત કરીએ તો અલ્ટિમેટલી લીડરશિપ મીન્સ મેનેજમેન્ટનો જ એક ભાગ છે. લ્યુથર યુલિકે જે પોસ્ટ કોર્બનું સૂત્ર આપ્યું, POSD CORB+C, કે જેમાં P સ્ટેન્ડ્સ ફોર પ્લાનિંગ, O સ્ટેન્ડ્સ ફોર ઓર્ગેનાઇઝિંગ, S સ્ટેન્ડ્સ ફોર સ્ટાફિંગ, D સ્ટેન્ડ્સ ફોર ડાયરેક્ટિંગ. તો ડાયરેક્ટિંગનો એક ભાગ છે કમ્યુનિકેશન, મોટિવેશન અને લીડરશિપ, રાઈટ? સો લીડરશિપ જ્યારે વાત કરીએ કે ઇન કેસ ઇફ વી વિશ ટુ ગેટ અવર વર્ક ડન થ્રુ અધર્સ, આપણે બીજાની આગળથી કામ કરાવવા માંગતા હોઈએ, કારણ કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ગેટિંગ વર્ક ડન થ્રુ
others. જ્યારે બીજાની આગળથી આપણે કામ કરાવવા માંગતા હોય તો we have to influence them. બરોબર છે. Until and unless we won't influence them, they will not do our work. So leadership is an art of influence. કે બીજાને આપણે પ્રેરિત કરીએ છીએ, બીજાને આપણે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરીએ છીએ, બીજાને આપણે આપણા નેતૃત્વના ગુણોથી પ્રભાવિત કરીએ છીએ કે બીજા ઓટોમેટિકલી એક કામ કરવા માટે પ્રેરાય. એટલે લીડરશિપ અને મોટિવેશન, these two are the single side and these two are the two sides of a single coin, right? જો તમારામાં લીડરશિપના ગુણો હશે, જો તમે મોટિવેટ પ્રોપરલી કરી શકતા હશો તો બટ ઓબ્વિયસલી તમે તમારા વર્કર્સ આગળથી સારામાં સારી રીતના વર્ક કરાવી શકશો. So when we talk about leadership, one of the feature of the leadership is it's a continuous process. Leadership એવું નથી કે એક વખત આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલુ કર્યું અને ત્યાર પછી we are done, એક વખત આપણે એ લોકોને આપણા લીડરશિપના ગુણોથી પ્રભાવિત કરી દીધા અને ત્યાર પછી ઓટો મોડમાં તમારું ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલશે. No, it's a continuous process. Continuously leader of the organization will have to establish himself, will have to prove himself to be a good leader. Then only the leader will be able to get his work to be done from his fellow members. There is a relationship between leadership and followers. બરોબર છે. તમે લીડરશિપની વાત કરો તો તમે કદાચ મહાત્મા ગાંધી અને એના ફોલોવર્સની વાત કરી શકો. તમે જ્યારે હિટલર અને એના ફોલોવરની, આ બધા અલગ અલગ સ્ટાઇલ ઓફ લીડરશિપ છે. કદાચ આપણે મહાત્મા ગાંધીની વાત કરીએ તો ઇટ વોઝ અ ડેમોક્રેટિક સ્ટાઇલ ઓફ લીડરશિપ. કદાચ તમે હિટલરની વાત કરો તો દેટ ઇઝ અ ઓટોક્રેટિક સ્ટાઇલ ઓફ લીડરશિપ. કદાચ તમે રતન ટાટાની વાત કરો, રિસેન્ટલી વી લોસ્ટ વન ઓફ ધ nicest person or a business leader in our country. તો એ જે લીડરશિપની વાત આપણે કરીએ, that is the leadership style of leadership. તો કયા પ્રકારના તમારા ફોલોવર્સ છે, કયા પ્રકારના તમારા વર્કર્સ છે, એના ઉપરથી you have to adopt the suitable style of leadership for your organization. Ultimately leadership means to influence the behavior. આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જેટલા લોકો કામ કરે છે એટલા લોકોને આપણે આપણા બિહેવિયર થી ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવાના છે. We have to make our leader we have to prove through our behavior, because the work what you wish to done that you wish to get done through your workers, first of all you have to prove it through your behavior. If you wish your workers to be on a time, so first of all you have to be on time. If you wish your workers to wear the I card, જો તમે એવું ઈચ્છો છો કે તમારા વર્કર્સ છે I card પહેરે તો સૌથી પહેલા તો તમારે I card પહેરવાનું શરૂ કરવું પડશે. If you wish that your workers come in a formal attire, તમારા વર્કર્સ છે એ ફોર્મલ એટાયરમાં તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવે તો first of all you have to start the wearing formal attire. So leadership is something what leading through the examples, leading life through the examples, whatever the thing that you will exhibit before them. જે વસ્તુ તમે એમના સામે એક્ઝિબિટ કરશો, જે વસ્તુ તમે એમને જેવા જેવી રીતના તમે જીવશો, જેવી રીતના તમે પોતાનું એક્ઝામ્પલ સેટ કરશો એ રીતના તમારા ફોલોવર્સ છે એ તમને ફોલો કરશે. So followers work willingly and enthusiastically as there is no coercive force. બરોબર છે. અહીંયા તમે ધાક ધમકીએ કે અહીંયા તમે બંદૂકના નાળચે તમારા ફોલોવર્સને તમને ફોલો કરવા માટે તમે એને કમ્પલ્સન ના કરાવી શકો. બરોબર છે. તમારો બિહેવિયર જ એવો હોવો જોઈએ, તમારું ઇન્થુસિયાઝમ જ એવું હોવું જોઈએ, તમારો ઉત્સાહ જ એવો હોવો જોઈએ કે જેને જોઈ અને તમારા ફોલોવર્સ તમારા વર્કને અને તમારી સ્ટાઇલ ઓફ વર્કિંગને ફોલો કરી અને તમે એમના આગળથી જે કોઈ પ્રકારના પર્સનલ ગોલ નહીં પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ગોલ, ઓર્ગેનાઇઝેશનના હેતુમાં અને ઓર્ગેનાઇઝેશનને ધ્યાનમાં રાખીને જે કોઈ પ્રકારના કામ કરાવવા માંગો છો એ કરશે. હવે આમાં સૌથી મહત્વનો જે કોઈ પ્રશ્ન હોય છે ને તો અહીંયા જો મેં બોલ્ડ કરેલું છે કે તમને જીસેટના પર્પસ, કારણ કે લીડરશિપ તો છે ને ઇટ ઇઝ અ વેરી વાસ્ટ ટોપિક. બેઝિકલી જ્યારે આપણે ગ્રેજ્યુએશનમાં અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનના ક્લાસીસમાં લીડરશિપ ભણાવીએ તો ઇટ ટેક્સ 3 to 4 સેશન્સ ટુ ટીચ લીડરશિપ. પણ અહીંયા તો શું છે કે લીડરશિપ ઇઝ અ સ્મોલ પોઈન્ટ ઓફ ધ યુનિટ 6 એન્ડ ધીસ યુનિટ 6 ઓલ્સો આઈ એમ સપોઝ ટુ કમ્પ્લીટ ઇન 2 યુનિટ્સ. તો આમાં શું પૂછાઈ શકે? તો અહીંયા છે ને મેં તમને બોલ્ડ કરેલું છે કે કોણે શું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું. સૌથી વધારે મહત્વના પ્રશ્ન છે ને મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં બી કહેલું હતું કે અહીંયા છે ને આપણે જીસેટની જ્યારે તૈયારી કરતા હોય, નેટની જ્યારે તૈયારી કરતા હોય ત્યારે કાંઠે બેસીને પાણીમાં છપછપિયા કરવાના છે કે તમે દરેકે દરેક ટોપિકનું તમને નોલેજ હોવું જોઈએ, ઇનડેપ્થ નોલેજ નહીં, નોલેજ હોવું જરૂરી છે. તો કે ટ્રાન્સફોર્મેશનલ લીડરશિપ છે તો ટ્રાન્સફોર્મેશનલ લીડરશિપ છે એનો કોન્સેપ્ટ આપ્યો કોણે? તો ઇટ ઇઝ ગિવન બાય જેમ્સ બર્ન્સ.
1978 ની સાલમાં he came up with the transformational leadership. હવે આ ટ્રાન્સફોર્મેશનલ લીડર છે કોણ? કોને ટ્રાન્સફોર્મેશનલ લીડર આપણે કહી શકીએ? So it is applied in leadership as it is the abilities that allows the leader, બરોબર છે, to recognize the change, to create a vision to guide that change. It involves bringing valuable and positive change. The followers are inspired to transcend their own self-interest for the good of the organization. બરોબર છે. તો ટ્રાન્સફોર્મેશનલ લીડરશિપ ની વાત આપણે જ્યારે કરીએ તો ટ્રાન્સફોર્મેશનલ લીડરશિપ કેવી રીતના ફ્લો થાય છે? તો ઇટ ફ્લોઝ ફ્રોમ ટોપ ટુ ડાઉન, રાઈટ? હાયર લેવલ ઓફ પોઝિશનમાં લીડરશિપનો જે ટોપિક છે, લીડરશિપ બિલોંગ્સ ટુ ધી ટોપ ઓફ ધ પિરામિડ. જે આપણને પિરામિડની આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે સીકે પ્રહલાદે જે પિરામિડની આપણને મેનેજમેન્ટ બોટમ ઓફ ધ પિરામિડની થિયરી આપણને આપેલી, તો એમાં આપણને કેવા લીડરની વાત કરેલી છે? તો બોટમ ઓફ ધ પિરામિડમાં એને એવું કીધું અલ્ટિમેટલી ધ ફોર્ચ્યુન રાઇઝિસ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ પિરામિડ. પણ અહીંયા આપણે જ્યારે પિરામિડની વાત કરીએ તો સૌથી છેલ્લે કોણ હોય છે? બોટમ લેવલ ઓફ મેનેજમેન્ટ. એનાથી ઉપર કોણ હોય છે? મિડલ લેવલ ઓફ મેનેજમેન્ટ. અને એનાથી ઉપર ટોપ ઉપર કોણ હોય છે? ટોપ લેવલ ઓફ મેનેજમેન્ટ. તો મિડલ અહીંયા જે ટ્રાન્સફોર્મેશનલ લીડરશિપ છે, ઇટ ફ્લોઝ ફ્રોમ ટોપ ટુ ડાઉન, રાઈટ? સો કોણે આ કન્સેપ્ટ આપ્યો? જેમ્સ બર્ન્સ કેમ અપ વિથ ધીસ કન્સેપ્ટ. કઈ સાલમાં આપ્યો? 1978 ના વર્ષમાં. ટ્રાન્ઝેક્શનલ લીડર, બરોબર છે, ટ્રાન્ઝેક્શનલ લીડર, ધીસ કોન્સેપ્ટ ઓર ધીસ પર્ટિક્યુલર ટર્મ વોઝ કોઇન્ડ બાય એડમ્સ. વોટ ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ કે તમારી જે રેગ્યુલર ડે ટુ ડે બેઝિસની એક્ટિવિટી છે, કે જે તમારા ડે ટુ ડે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, મે બી રિલેટેડ ટુ the accounting transaction, may be related to sales transaction, may be related to marketing transactions, may be related to HR transaction. મતલબ તમારા ડે ટુ ડે બેઝિસમાં તમારા જે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, એ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં તમારી સાથે જે ઇન્વોલ્વડ છે, ધેટ ઇઝ ધી ટ્રાન્ઝેક્શનલ લીડર. તો અહીંયા જે ટોપ ઓફ ધ લીડર છે ને, કે અહીંયા તમારે કોઈ પણ પ્રકારના જેને કહેવાય કે ધરમૂળથી કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફાર તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં લઈ આવવા માટે ટ્રાન્ઝેક્શનલ લીડર છે ને એ સક્ષમ નથી હોતો. પણ ડે ટુ ડે બેઝિસના તમારા જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ડે ટુ ડે બેઝિસની તમારી જે એક્ટિવિટીઝ છે, એ એક્ટિવિટીઝ તમારી આગળથી જે કામ કરાવી શકે, ધેટ ઇઝ ધી ટ્રાન્ઝેક્શનલ લીડર, રાઈટ? સો બેઝિકલી ફોર મેનેજમેન્ટ, ધ લોઅર લેવલ ઓફ મેનેજમેન્ટ, right? So a person having more authority but lacking leadership qualities may be less effective as compared to a person with less authority but high degree of leadership qualities. બરોબર છે, તમારી પાસે ઓથોરિટી કેટલી છે એ મહત્વનું નથી, પણ જેટલી ઓથોરિટી છે, ઓથોરિટીમાં રહીને તમે કેટલા સારા કામો તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં રહેલા એમ્પ્લોઈઝને કરાવી શકો છો, એ તમારા માટે મહત્વનું છે. So formal leader, that is autocratic type as he centralizes the decision making power in himself. બરાબર છે. Formal leader કોણ છે? કે જે decision making હંમેશા પોતાની પાસે રાખે. He will not transfer this decision making to his fellow members. એ બાકીના એના જે મેમ્બર્સ છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એને ડિસિઝન મેકિંગ ઓથોરિટી આપશે નહીં. અને ઇન્ફોર્મલ લીડર કોણ છે? ઇન્ફોર્મલ લીડર છે ને, ધેટ ઇઝ પાર્ટિસિપેટિવ ઇન નેચર, ધેટ ઇઝ ડેમોક્રેટિક ઇન નેચર. એ પોતાનો જે ડિસિઝન મેકિંગ પાવર છે ને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરી નાખશે, રાઈટ? નાઉ સેકન્ડ મહત્વનો પ્રશ્ન કે જે વારંવાર જીસેટ અને નેટની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશનમાં પૂછાતો હોય છે, થિયોરીઝ ઓફ લીડરશિપ. કે કઈ થિયોરી અલગ અલગ લીડરશિપની છે ને થિયોરી છે. આ અલગ અલગ થિયોરીઝ ઓફ લીડરશિપ છે, ઇટ્સ કોન્ટ્રીબ્યુટેડ બાય ધ ડિફરન્ટ મેનેજમેન્ટ સાયન્ટિસ્ટ. તો સૌથી પહેલા તો તમને ઘણી વખત એવું પૂછાતું હોય છે કે કઈ લીડરશિપની થિયોરી કયા પર્ટિક્યુલર મેનેજમેન્ટ સાયન્ટિસ્ટે આપી, બરોબર છે? તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ટ્રેડ થિયરીની વાત કરી, તો ટ્રેડ થિયરી કોણે આપી? તો ઇટ ઇઝ ગિવન બાય બર્નાર્ડ, બરોબર છે. પછી એનું ક્રક્સ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ટ્રેડ થિયરીમાં કઈ વસ્તુ આપેલી છે, ટ્રેડ થિયરીમાં શું આપેલું છે. So it is defined as relative enduring quality of individual personal qualities ની વાત કરેલી છે. It was hypothesized, બરોબર છે, એમાં એવું અઝ્યુમ કરેલું છે that a person with a certain trait could become successful leader. કે માણસને કોઈ સારો લીડર બનવું હોય, સક્સેસફુલ લીડર બનવું હોય, તેમાં અમુક ગુણો રહેલા હોવા જોઈએ, અમુક ટ્રેટ હોવા જોઈએ. So what are those traits? તો innate qualities and acquirable qualities. અમુક ક્વોલિટીઝ છે ને innate હોય છે, ઇનબોર્ન હોય છે, બરોબર છે. એક બહુ મોટું તર્ક છે, એક બહુ મોટી એક જેને કહેવાય ને કે there is a always a debatable question. Leaders are born or situations make them leader. કે લીડર્સ છે જન્મથી જ લીડર હોય છે. રતન ટાટા છે, એ રતન ટાટા થયા તો એનામાં જન્મથી એવા ગુણો કેળવેલા હતા કે જેમને એમને રતન ટાટા બનાવ્યા. ધીરુભાઈ અંબાણી હતા તો એ જન્મથી એનામાં એવા ગુણો હતા કે જેણે એમને ધીરુભાઈ અંબાણી બનાવ્યા. સો ધેટ ઇઝ લીડર્સ આર બાય બોર્ન
or situations make them leader. કે leaders છે એ જન્મથી જ એવા કેળવાયેલા હોય છે કે અલગ અલગ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી અને એ લીડર બને છે. રતન ટાટા બહુ એક સરસ મજાની વસ્તુ કીધી હતી કે આઈ નેવર ટેક રાઈટ ડિસિઝન્સ. હું મારા જિંદગીમાં છે ને હું સાચા ડિસિઝન્સ લઉં છું એવું હું ના કહી શકું, બરોબર છે. બટ વોટ એવર ધ ડિસિઝન્સ આઈ ટેક, I just make sure that I make them right. કે જે પણ ડિસિઝન હું લઉં છું હું બસ એ વસ્તુની દરકાર રાખું છું કે એ પર્ટિક્યુલર ડિસિઝન ને હું રાઈટ બનાવી શકું, રાઈટ. So these are two. તો ટ્રેટ થિયરી આ વસ્તુની વાત કરે છે, ઇનેટ ક્વોલિટીઝ અને એક્વાયરેબલ ક્વોલિટીઝ. સો ઇનેટ ક્વોલિટીઝ મતલબ બાય બર્થ ગોડ ગિફ્ટેડ આપણામાં જે નેચરલ ક્વોલિટીઝ હોય એ, બરોબર છે. અને લીડર્સ આર બોર્ન નોટ મેડ. એન્ડ એક્વાયરેબલ ક્વોલિટીઝ acquired or learned through training and experience. તો આ પર્ટિક્યુલર ટ્રેટ થિયરી કોણે આપી? તો બર્નાર્ડે આપી. એને કયા વસ્તુની વાત કરી? તો એને ઇનેટ ક્વોલિટીઝ ને એક્વાયરેબલ ક્વોલિટીઝ ની વાત કરી, રાઈટ. ઇનેટ ક્વોલિટીઝ કઈ છે? તો the leadership trait that any leader has by born. અને acquirable કયા? તો કે over a period of time through the learned experiences we can acquire it, right. Next one is the behavioral theory. Behavioral theory એટલે કઈ theory? તો કે behavioral theory that is leader is known by what he do and rather than what he is. So leadership is shown by Pearson's acts more than by his traits, right. It includes two approaches, that is task oriented approaches and the relationship oriented approaches. Task oriented કયો છે? So the task related function is also called problem solving function and it relate to providing solution to the problem. જો કોઈ પણ problem છે એ problem નું solution આપે ને, that is task oriented, બરાબર છે. Faced by the groups in performing the jobs and activity. Group related functions include social functions related to mediating disputes and individual fill. So value, if an individual is able to perform both the roles successfully, then he would be an effective leader, બરાબર છે. તો behavioral theory કોને આપી? તો behavioral theory is given by, right, that is given by આમાં નામ મેન્શન નથી કર્યું, but behavioral theory, I'll get back to it. Behavioral theory વાત શેની કરે છે? તો behavioral theory that is talking about the task oriented approach અને relationship oriented approach, કે task ની અને relationship ની વાત એ કરે છે. So task oriented approach means તમે કોઈ પણ ટાસ્ક ને કેવું સિચ્યુએશન થી તમે કોઈ પણ ટાસ્ક ને કઈ રીતના કમ્પ્લીટ કરી શકો છો અને રિલેશનશિપ તમે કઈ રીતના રિલેશનશિપ છે એને મેન્ટેન કરી શકો છો. Situational. Now situational theory that is given by R.M. Stockdale. તો Stockdale છે એ શું કહે છે? That first applied in armed forces of Germany, it means a situation in which leadership is exercised. It depends on two factors. સૌથી પહેલા તો આ સ્ટોકડેલ ની જે થિયરી છે એ થિયરી ક્યારે અપ્લાય થાય છે? That is applied in Germany. ક્યાં અપ્લાય થાય છે? જર્મનીમાં અપ્લાય થાય છે. It depends on two factors. That is the leader's behavior and situational factor. તો leader behavior માં કયા કયા behavior આવે છે? તો hierarchical position છે, right, અને leader ની characteristics છે. આ બે વસ્તુ આવે છે. અને situational factors માં શું શું આવે? તો situational factors માં characteristics, group factors, leader situation, organizational factors, this all comes under that. Next one is the system theory. હવે system theory છે તો that is the emergent phenomenon resulting from interaction among subsystem. It suggests that leadership is an emergent phenomenon in the form of integrative leadership out of the interaction of agents, that is the leader and follower, within the variables lying inside and outside the organization. It is from this theory 4 types of leadership emerges. The first one is formal leadership, emergent leadership based on the skills, shared leadership and integrative leadership. બરાબર છે. તો સિસ્ટમ થિયરીના કેટલા ભાગો થયા? 4 ભાગો. ફોર્મલ, emergent, then after shared and integrative. So these are the major contributors in the leadership. The first one, some important theories are given by trait theory કોણે આપી? That is Bernard. Situational theory કોણે આપી? That is R.M. Stockdale. Great man theory of charismatic theory કોણે આપી? Plato's Republic and Confucius Analects. Followers theory કોણે આપી? F.M. Sensford.
હાર્ટ સાયકલ થિયોરી કોણે આપી? A.K. કોરમાન. લાઈફ સાયકલ થિયરી કન્ટિન્યુડ બાય કોણે આપી? પોઇલ, હર્સિસ એન્ડ બ્લેન્ચર્ડ. લીડરશિપ એઝ અ કન્ટિન્યુઅમ આવું કોણે કીધું? તો ધેટ ઇઝ ટેનનબામ એન્ડ સ્મિડિટ. મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ થિયોરી જે આપણે જસ્ટ લાસ્ટ ડિસ્કસ કરી 4 ભાગોમાં એ કોણે આપી? રેનેસિસ લિકર્ટ. મેનેજરિયલ ગ્રીડ થિયરી that is Black and Mountain. Then tri-dimensional grid theory that is V.J. Redin. Contingency model of leadership કોણે આપ્યું? that is Fielded. Path goal model કોણે આપ્યું? તો કે that is Robert House. Transformational theory that is James Burns, and transactional theory is given by Adams. Now so far whatever the discussion that we did about leadership, I want to test your understanding. બરોબર છે? જે કંઈ અત્યાર સુધીની આપણે લીડરશિપની વાતો કરી એના ઉપરથી કઈ પ્રકારના પ્રશ્નો ઓલરેડી પાસ્ટમાં પૂછાયા છે એના ઉપર આપણે થોડું ડિસ્કસ કરીએ. તો I wish all of you to give me answer in our chat box. આપણું જે યુટ્યુબમાં chat box છે એને એક્ટિવ કરી અને એમાં તમે આન્સર આપી શકો. Yes, managerial grid suggests the following as the best leader behavior. Is everyone able to? 8 students are connected right now. So are you all able to read this? Yes. I am waiting for your answer. Shall I get your response? The managerial grid suggests the following as the best leader behavior. The answer is C. That is the high concern both for production and people. Now here is the second question. Consider the following leadership style. Select the four styles of leadership explained by Herses and Blocher. કઈ leadership style ની વાત Herses and Blocher એ કરેલી છે? You can type the answer in a chat box at YouTube Live. Okay. The answer is C. That is 1, 3, 5, and 6. So telling, selling, participating, and delegating. This style of leadership is discussed by Hersey and Blocher. Next, which of the following is suggested by Black and Mountain as the best leadership behavior? Low concern for people but high concern for production. Low concern for both people in production, high concern for both people in production,
high concern for people and low concern for production. Yes, think of it. Yes. The answer is C. High concern for both people and production. The authoritarian leadership style goes with theory X, theory Y, theory Z, or none of this. કયા લોકો ઉપર authoritarian style of leadership છે એ વધારે ફિટ થાય છે? The answer is A, theory X. કારણ કે theory X માં આપણે એવું assumption કરીએ છીએ કે there are the employees who don't like to work. मतलब who don't believe in taking initiatives in doing work. કે એ લોકો પોતાની જાતે કામ કરવા માટે રેડી છે જ નહીં. એવા લોકોનું આપણે assumption કરી છીએ. તો અહીંયા theory X માં authoritarian leader છે એ શું કરે છે? એવા લોકો આગળથી કામ કરાવે છે. Those who are not ready to do the work on their own, જે પોતાની રીતના કામ કરવા માટે પ્રેરાતા નથી અથવા તો જે ઇનિશિયેટિવ્સ લઈને કામ કરવા માટે રેડી નથી. Next, a leader who identifies what subordinates need to do, achieve objectives, clarify organizational roles and tasks, set up an organization structure, reward performance and provide for the social needs for their follower is transformational leader, a participative leader, transactional leader, or an autocratic leader. The answer is C. That is the transactional leader. Now the next task is the motivation. As I have said, motivation and leadership, these two are the two sides of the single coin, right? On one side, if we take leadership, it is soon to be followed by the motivation. That is the another side of the coin. So when we talk about motivation, so first of all, again go back to the post corp. તો પોસ્ટ કોર્પમાં આપણે જઈએ, લુથર ગ્યુલિકે જે સૂત્ર આપણને આપ્યું છે, પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ત્યાર પછી શું આવે છે? ત્યાર પછી આવે છે ડાયરેક્ટિંગ. તો ડાયરેક્ટિંગનો જ એક ભાગ છે લીડરશિપ, મોટિવેશન અને કમ્યુનિકેશન. સો સૌથી પહેલા આપણે જે મોટિવેશનની વાત કરીએ તો મોટિવેશન ઇઝ ધ સાયકિક ફોર્સ, બરોબર છે, કે that drives individual towards the organizational goal realization. હવે જો તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમારો જે લીડર છે ને એ તમને મોટિવેટ પ્રોપરલી કરે ને તો you can create miracles in the organization. તો મોટિવેશન શું છે? તો મોટિવેશન that is પ્રેરણા, પ્રેરણાનો સિદ્ધાંત. So for example, when we talk about
to motivate people. You guys might have observed, તમે કદાચ you all might have seen the movie બાહુબલી મૂવી તો તમે બધા લોકોએ જોયેલું જ હશે. એમાં અલ્ટિમેટલી ફર્સ્ટ પાર્ટમાં તમે જોયું હશે that all the fighters, all the soldiers have lost the hope to win against Kalkeya. કે કાલકીયની સામે આપણે જીતશું એ પ્રકારની આશા છે ને, એ આશા જ એ લોકોને મરી પરવાલી હતી. ત્યારે વોટ એવર ધ ડાયલોગ ધેટ ટેક પ્લેસ બિટવીન અમરેન્દ્ર બાહુબલી એન્ડ હિઝ ફેલો સોલ્જર્સ, કે તમે કોઈ યુદ્ધ કરો કે ના કરો પણ હું યુદ્ધ કરીશ till the last breath. તો એ જે છે ને that motivates, that recharges his fellow soldiers. કે મારો લીડર છે, એ લીડર જો અત્યાર સુધી give up નથી કર્યું તો we have high hope. We will keep our hope alive and we will fight till our last breath. And at the end of the movie, you know that Amarendra Bahubali and his fellow soldiers win against the Kalkiya's army. So motivation means that's a psychic force. Many a time we know that the things are impossible, but the impossible word itself says I am possible. તો એ જે તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે, એ એમ્પ્લોઈઝને એ સ્પાર્ક કરવા, એને ઇગ્નાઇટ કરવા, એ ઇગ્નાઇટ કરવાની જે પ્રોસિજર છે એ પ્રોસિજરને કહેવાય મોટિવેશન. So Rensis Likert has called motivation as the core of the management, right? Because many a time we know that in case if the leaders of the organization lack motivation, then definitely the whole organization will be lacking in the motivation. બરાબર છે કે તમારો જે લીડર છે એ લીડર જ છે એ મોટિવેશનમાં લેક કરતો હશે, કે તમારો જે લીડર ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ જ પ્રોપરલી મોટિવેટેડ નહીં હોય તો તમારું આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે that will be lacking in the motivation. So motivation derived from the Latin word that is mover, which means to move, કે આગળ વધવું, right? So need is equal to, that is the physiological need. What we can call it? We can call it roti kapda or makan. And psychological needs, that is the self-esteem, that is the self-actualization, your ego, that all things are the psychological needs. બરાબર છે. તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમને સેલરી બહુ સરસ મજાની મળતી હોય, but in case if you will not get self-respect in that organization, so definitely you will not think of going long with that organization. તો તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં લાંબા ગાળા સુધી કામ કરવા માટે પ્રેરાશો નહીં. So if the individual has high intensity for the achieving the goal, then this level of motivation is also high. So motivation is a goal directed behavior. કે તમને આ કારણ કે આપણે જ્યારે મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ ને તો મેનેજમેન્ટમાં આપણે ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ અને ફીચર્સ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટમાં આપણે વાત કરીએ છીએ કે મેનેજમેન્ટ ધેટ હેલ્પ્સ ટુ અચીવ ધ ગોલ. સો વોટ ઇઝ ગોલ? તો એ તમારા જે ગોલને અચીવ કરવા માટે તમને જે પ્રેરે છે, તમારા જે ગોલ છે, તમારા જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, તમારા જે વિઝન છે, તમારા જે મિશન છે એને અચીવ કરવા માટે જે પ્રેરે છે, that is the motivation. That ultimately there should be some motive that should keep us ignited to achieve something, right? So motivation related to satisfaction. Satisfaction refers to the contentment experiences of an individual which he derives out of the need fulfillment. કે તમારી જે need fulfill થાય, કે જે તમને હાશકારો થાય કે oh my god I have achieved something, એ જે sense of achievement છે, that is the motivation. So the person's motivated in totality, not in part. માણસને તમે in total motivate કરી શકો, તમે કટકે કે in પાર્ટમાં માણસને motivate કરી શકો નહીં. Again, motivation માં જે frequently asked questions છે that you will be having from the theories of motivation, different theories of motivation છે કે જેમાંથી વારંવાર પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તો સૌથી પહેલા Maslow's need hierarchy theory. Just so the first one is the Maslow's need hierarchy theory. So Maslow's need hierarchy theory, as you all know, that is divided in the 5 stages. The first stage is physiological need, then second stage is safety and security, then third stage is social status, then fourth stage is self-esteem, then fifth stage is self-actualization, right? Who gave this ideology? Abraham S. Maslow. અગેન મેં તમને જેમ કીધું કે તમને થિયરીનું નામ અને થિયરીમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન કોણે કરેલું અને થિયરીનું જે જિસ્ટ ઓફ થિયરી છે કે what theory is all about, કે થિયરીમાં મેઇન શું વાતો કરેલી છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો Maslow's need hierarchy theory કોણે આપેલી છે? That is given by Abraham Maslow. It is
the hierarchy of the human needs. કે સૌથી પહેલા માણસ છે એની શું નીડ હોઈ શકે? That is physiological need. Physiological need માં શું હોઈ શકે? રોટી કપડા और મકાન. That is the basic need. ત્યાર પછી physiological need satisfy થાય એટલે self કઈ ત્યાર પછી immediately કઈ need છે arise થાય છે? That is the safety need. ત્યાર પછી કઈ need? That is social need. Then after self esteem and self actualization, right? So security માં શું હોઈ શકે? That is safety, physical danger and self preservation. તમારી પાસે શરૂઆતમાં કાંઈ પણ જોબ ન હોય એટલે કોઈ પણ જોબ તમે એક્સેપ્ટ કરી નાખો because your basic need is your salary. ત્યાર પછી એક વખત તમારી જોબ મળી જાય તમને, તમે ત્યાં ઠરીઠામ થાઓ, 1-1.5 વર્ષ તમે ત્યાં કામ કરો, ત્યાર પછી તમને શું થાય કે હવે મારી પાસે સેફટી અને સિક્યુરિટી વાળી ગવર્મેન્ટ જોબ હોવી જોઈએ. તો that is security and safety. એક વખત એ સેટિસ્ફાય થાય એટલે you think of planning your expanding your family. So that is social front માં પણ તમારું ડેવલપમેન્ટ થાય. ત્યાર પછી સેલ્ફ એસ્ટીમ કે તમારે સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ થી જીવવા માટે, તમારું સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એને એનહેન્સ કરવા માટે, તમારા પર્સનલ વર્થ માટે કંઈક હોવું જોઈએ, કે તમારું ઘર હોવું જોઈએ, ત્યાર પછી તમારી ગાડી હોવી જોઈએ, ફિલિંગ ઓફ બીંગ યુનિક એન્ડ રિકોગ્નાઇઝ ઇન ધી સોસાયટી. અને ત્યાર પછી અલ્ટિમેટલી ધ લાસ્ટ સ્ટેજ ઓફ હ્યુમન નીડ ઇઝ ધી સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન. That is the need to maximize one's desire to become more and more what one is to become, everything that one is capable of becoming. कि अधिकतम માં अधिकतम I on behalf मतलब I what I can become, अधिकतम માં अधिकतम હું શું બની શકું, that is the self actualization, right? Next is Herzberg's theory of motivation. અહીંયા છે ને આ સૌથી પહેલા તો આ થિયરી આપી કોણે? તો that is Frederick Herzberg. He talked about two things, that is maintenance and or hygiene theory and motivational theory. કે અલ્ટિમેટલી માણસને મોટિવેટ કરવા માટેના કોઈ પણ જોબ માટેના બે ફેક્ટર્સ હોઈ શકે, એક તો મેન્ટેનન્સ ઓર હાઇજીન ફેક્ટર્સ એન્ડ સેકન્ડ મોટિવેટિંગ ફેક્ટર. તો એ બે ભાગમાં એને અલ્ટિમેટલી છે કોમ્પોનન્ટને ડિવાઇડ કર્યા. તો હાઇજીન ફેક્ટર્સ કયા કયા હોઈ શકે? બરોબર છે. સૌથી પહેલા તો તમને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ થિયરી આપી કોણ? તો that is Frederick Herzberg. He gave the contribution in this theory. ત્યાર પછી એમાં કયા બે ફેક્ટરની વાત કરી છે? તો કે હાઇજીન ફેક્ટરની અને મોટિવેશનલ ફેક્ટર્સની. તો હાઇજીન ફેક્ટરમાં શું શું હોઈ શકે? તો કે કંપનીની પોલિસી છે, આ બધા શું છે? મેન્ટેનન્સ ફેક્ટર છે. તો કંપનીની પોલિસી એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન છે, ટેકનિકલ સુપરવિઝન છે, interpersonal relationship with supervisors, interpersonal relationship with peers, interpersonal relationship with subordinates, salary, job security, personal life, working condition and status. આવા 10 એને મેન્ટેનન્સ ફેક્ટર્સ કે જેને હાઇજીન ફેક્ટર્સ પણ કહી શકાય, એવા 10 ફેક્ટર એને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા. ઘણી વખત નેટમાં કે જીસેટમાં આવો પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે કે તમને એક મેચ A and B આપે, હાઇજીન ફેક્ટર્સ કયા છે અને મોટિવેશનલ ફેક્ટર્સ કયા છે, અથવા તો તમને હાઇજીન ફેક્ટર્સ આપી દીધા હોય, એનું લિસ્ટ આપી દીધું હોય, તમને કીધું કે બંને મિક્સ કરીને આપે અને તમને ક્વેશ્ચન પૂછે which from the above are the hygiene factors. તો તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ કે હાઇજીન ફેક્ટર્સ આ 10 છે અને મોટિવેશનલ ફેક્ટર કયા કયા છે? તો અચીવમેન્ટ છે, રિકોગ્નિશન છે, એડવાન્સમેન્ટ છે, વર્ક ઇટસેલ્ફ, તમે જે કામ કરો છો એ કામ, અને પોસિબિલિટી ઓફ ગ્રોથ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી. આ 6 છે એ શું છે? મોટિવેશનલ ફેક્ટર છે. Now third theory is given by Magellan, right? Magellan's net theory. અહીંયા એને 3 levels of need એને identify કરી. બરોબર છે. It is also called as 3 need theory. Need for power, need for affiliation and need for achievement. So need for power, that is high power, great concern for existing influence. આપણને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં હંમેશા આપણે ક્યાં સુધી ફોલોવર આપણે બન્યા રહેશું? આપણને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આપણી એવી પણ ઈચ્છા હોય છે કે આપણે પાવરફુલ બનીએ, આપણે કહીએ એમ બીજા કરીએ. So that is the need for power. Need for affiliation, pleasure for being loved and socially responsibility. બરોબર છે. આપણને પણ આપણે બીજા ઉપર ધાક ધમાવી અને કોઈ આપણે રિસ્પેક્ટ કરે એવું નહીં. Pleasure from being loved and social responsibility. Ultimately, we wish that people give us respect right from the core of their heart. આપણને સામેથી એવું રિસ્પેક્ટ આપે. બરોબર છે. That is also a source of motivation. And need for achievement, intense desire to achieve. આપણે એવી ઈચ્છા હોય છે કે આપણે કંઈક અચીવ કરીએ, maybe awards, maybe what we can say that in perks and benefits, right? So achievement, that is the third thing. So leading advocate of power motive was Alfred Adler, right? So ultimately effective manager has high on achievement and power and low on
affiliation. So who gave this theory? Magellan gave this theory of motivation. That is the three need. Three need માં કઈ કઈ need ની વાત કરેલી છે? Power, affiliation and achievement. The next one is the ERG theory. તો અહીંયા આપણને એ વાત કરેલી છે Alfred Adler. તો અહીંયા Adler, this is Alderfer, given by Alderfer. That is different name of the managerial scientist. So who gave this theory? Alderfer has given this theory. ERG એટલે કેની કેની વાત કરે છે? That is existence, relatedness and growth. Right? Existence કઈ વસ્તુની વાત કરે છે? That is the physiological and security needs. એટલે physiological needs અને safety અને security જે માસ્લોસ ની હાયરાર્કી હતું ને એ બંનેને ક્લબ કરી નાખ્યું અને એને નવું નામ આપી દીધું existence. Relatedness, so that is social and half self esteem. એટલે જે social status માસ્લોસ ની હાયરાર્કી થિયરીમાં હતું જ એટલે એને as it is રાખ્યું અને self esteem અડધું એટલે self esteem ને બે ભાગમાં વહેંચી દીધું. એટલે અડધું સેલ્ફ એસ્ટીમ કેમાં આવે? રિલેટેડનેસમાં, અને અડધું સેલ્ફ એસ્ટીમ અને સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન આ બંને કેમાં આવે? ગ્રોથમાં. એટલે અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ધ એક્સટેન્શન ઓફ માસ્લોઝ નીડ હાયરાર્કી થિયરી. Right. So it is an extension of Maslow's need hierarchy theory and Herzberg's two factors theory, as there is a distinction between lower order needs and higher order needs. Right. Then after next one is the Victor Room's expectancy theory. That is given by whom? That is given by Victor Room, also called as VIE theory. Over here, VIE means what? That is valence, instrumentality and expectancy. This theory is based on the motivation process. અહીંયા આપણે જ્યારે motivational force ની વાત કરીએ છીએ તો motivational force માં શું આવશે? That is valence into instrumentality into expectancy. Valence means what? Valence એટલે શું? So that is the strength of an individual preference to a particular outcome. બરોબર છે? કોઈ પણ વસ્તુનો outcome શું હોઈ શકે અને એમાં આપણું contribution, આપણી strength શું? Instrumentality. For example, if someone wants a promotion and he know that superior performance is the key of promotion. So superior performance is the instrumental. That is the strong factor. કે તમારે promotion જોઈએ છે. Promotion માટે શું? તો કે તમારું superior performance. તો તમારું performance સારું હશે તો ultimately you will be promoted. તો superior performance મતલબ જે superior performance છે that is your instrument. Right. Next one is expectancy. That is probability that particular action lead to outcome as the superior performance lead to the promotion, right? So Victor Room, he gave the theory of expectancy theory. Then after Porter Lawler's model of motivation, it is a relationship between the job attitude and job performance. It includes efforts, performance, reward and satisfaction. Who gave this? Porter Lawler. Next one is the equity theory. Equity theory of motivation. કોણે આપી? Jesse Adams. He gave this theory and he came up with the idea of equity theory based on the social exchange process to maintain fair relationship between their performance and reward in comparison to the others. There are three types of equity as discussed: overpaid equity, underpaid equity, and equity. Based on the principle that is the equal pay for equal work. Just hold on. ટીવી તો બંધ કરો, ટીવી ચાલુ, પંખો ચાલુ, બધું ચાલુ. Now, carrot and stick approach. Now, what is the carrot and stick approach? Based on the principle of reinforcement, that is given by whom? That is given by B.F. Skinner. Reinforcement means what? It is something what when someone behavior repeatedly rewarded, right? Carrot is reward for the performance and stick is the punishment, right? एक हाथ में छड़ी, दूसरे हाथ में attraction. So the mixture of both reward and punishment should be used judiciously so that both have positive effects on the motivation profile of the people in the organization, right? So reinforcement theory. Reinforcement કયા કયા પ્રકારનું હોઈ શકે?
પોઝિટિવ રીઇન્ફોર્સમેન્ટ કે અમુક માણસો એવા હોય કે જેને તમે પોઝિટિવલી ચાર્જ કરો ને તો એનાથી રીઇન્ફોર્સ થઈને કામ કરવા માંડે. સેકન્ડ નેગેટિવ રીઇન્ફોર્સમેન્ટ, તમે ક્યારેક કોઈને ડરાવો ને કે જો તું આ કામ નહીં કર ને તો તને પ્રમોશન નહીં મળે, તો ધેટ ઇઝ નેગેટિવ રીઇન્ફોર્સમેન્ટ. તો અમુક લોકોની સાયકોલોજી એવી હોય કે તમે નેગેટિવલી તમે એને રીઇન્ફોર્સ કરો અને દે વિલ સ્ટાર્ટ ડુઇંગ વર્ક ઇન યોર ઓર્ગેનાઇઝેશન. ત્યાર પછી ત્રીજું પનિશમેન્ટ, કે ચમત્કાર વગર નમસ્કાર નહીં. તો અમુક લોકો એવા હોય કે જેને તમારે ખાલી નેગેટિવલી તમે એને રીઇન્ફોર્સ કરશો તો નહીં ચાલે, તમારે એક વખત એને પનિશમેન્ટ કરવી જ પડશે, રાઈટ? એટલે તમારે એને ટ્રાન્સફર છે કે એના ઇન્ક્રીમેન્ટ સ્ટોપ કરો, તો આ અલગ અલગ પ્રકારની પનિશમેન્ટ છે. જ્યાં સુધી એને પનિશ નહીં કરો ને દે વિલ નોટ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ. તમે એને ખાલી એવું કહેશો કે નહીં કરતો આવું થશે, નહીં કરતો આવું થશે, તો એ લોકો શું હોય કે એ લોકોની મેન્ટાલિટી એવી કે છે ને કરે છે ક્યાં, તો એ લોકોને યુ વિલ હેવ ટુ શો ધેમ અ ચમત્કાર. So that is the punishment. Then next one is extinction મતલબ ઇગ્નોર. અમુક લોકોનો ઈગો એટલો હાઈ હોય ને કે એને તમે ઇગ્નોર કરો ને એટલે they will be personally disheartened, કે એ લોકો છે ને disheartened થઈ જશે, અને only because of the reason કે they don't want to get further ignored, કે એ લોકો આગળ જઈને હજી ઇગ્નોર થવા નથી માંગતા, એટલા માટે they will start working. એ લોકો તમારા માટે કામ કરવાનું ચાલુ કરશે, right? So that is the positive, negative, positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, extinction and reshaping. Reshaping શું કહે છે કે ultimately you give an opportunity to any employee working in the organization to start from the scratch. તમે કોઈ પણ એમ્પ્લોયી તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે કામ કરે છે એને તમે ફરીથી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપો કે એ તમારા માટે પહેલેથી કામ કરવાનું ચાલુ કરે, એટલે એને તક આપો, રીશેપ કરે એનું બિહેવિયર, એવી એને તક આપો. The next one is theory of X and Y. Who gave this theory? That is given by McGregor. It involves the certain assumption, generalization, hypothesis related to human behavior and human nature. Theory X એવું માને છે, આપણે આગળ ડિસ્કસ કરીશું, and it serves the purpose of predicting human behavior. હવે theory X, that is the traditional theory of human behavior, એવું માને છે that management is responsible for organizing elements of productive enterprises. It includes directing, controlling, motivating and modifying the behavior. Management tasked to get things done by the people through external control. તમારે people લોકોને તમે કંટ્રોલ કરશો ને તો જ એ કામ કરશે, અધરવાઇઝ એ લોકો કામ કરશે નહીં. Includes lower order needs. Autocratic style of leadership છે ને અહીંયા તમારે એપ્લાય કરવી પડશે. તમને ખ્યાલ હોય તો પાછળ એક મેં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે autocratic of style of leadership છે એ ક્યાં એપ્લાય થશે, તો that will be apply in theory X. Because અહીંયા આપણે એવું માનીએ છીએ કે until and unless you will not direct people, they won't take the initiative to do work. જ્યાં સુધી તમે તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરતા માણસોને ડાયરેક્ટ નહીં કરો ને, ત્યાં સુધી એને તમે ઓર્ડર નહીં કરો, ત્યાં સુધી એ લોકો કામ કરશે નહીં. સો ધેટ ઇઝ ધી ઓટોક્રેટિક સ્ટાઇલ ઓફ લીડરશિપ. અને લેક ઓફ સેલ્ફ મોટિવેશન, અહીંયા એ લોકો ઇનિશિયેટિવ લઈને કામ કરશે એવા આપણે એઝમ્પશન લેતા નથી. અહીંયા તમારે એની આગળથી ચાબુક મારીને કામ કરાવવું પડશે, not exactly ચાબુક મારાવીને, but over here you will have to give them an order and you will have to get your work to be done from them. So that is the scalar change, centralization ની વાત કરીએ છીએ. ત્યાર પછી theory Y, that is the modern theory of human behavior. એ શું કહે છે કે people are self motivated, they are self controlled, right? તમારે એના પર કોઈ પણ પ્રકારનો કંટ્રોલ કરવાની, એને પનિશ કરવાની, બરોબર છે, કોઈ જ પણ પ્રકારની જરૂરત નથી. ઇનફેક્ટ યુ કોઓપરેટ વિથ ધેમ, કારણ કે there are the kind of people who are there in your organization કે તમે એમની સાથે કોઓપરેટ કરશો, તમે એમની સાથે સહેમત થશો, તમે એને મોટિવેટ કરશો, તો ઓટોમેટિકલી they will start doing work in your organization. Next one is it is a democratic and participative style of leadership, right? કેવી leadership style છે વર્ક કરશે? Democratic, right? Then decentralizations and higher order needs. કે અહીંયા તમારે ડિસિઝન છે તમારે તમારા હાથમાં નથી રાખવાના, તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે they are self responsible, તમે એને પણ ડિસિઝન લેવાની સત્તા આપી શકો. Theory Z. Who gave this theory Z? That is given by William Ouchi. પ્રમોશનલ પર્પસ થી, જેને કહેવાય ને કે પ્રમોશનલ પર્પસ થી અમેરિકન પ્લસ જાપાનીઝ મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ છે અહીંયા એ લોકોએ યુઝ કરી. 5 broad features of this theory are trust, strong bond between organization and employees, employee involvement, no formal structure, that is teamwork is only a solution to get your work to be done, and coordination of human beings, right? Now again, અત્યાર સુધી આપણે 10 theory of motivation and what all about the motivation is આપણે ચર્ચા કરી.
Now I wish to get the inputs from your end, whether you understood it properly or not. તો આપણે એક એક પછી કરીને એક એક પ્રશ્ન લઈએ છીએ. Yes. Answer is but obvious. It's answer D, motivation. In management science, greed refers to motivation. Match the names of the authors given below the motivational theories they are associated with. અત્યાર સુધી આપણે 10 થિયરીની વાત કરી. 10 થિયરીના નામ 10 માંથી 4 થિયરીના નામ આપેલા છે અને 4 ઓથરના નામ આપેલા છે. You just have to do the matching. Yes, you can use the live chat option in your YouTube live and you can type the answer. તમારા પાસે જે YouTube લાઈવ ને તમે જોડાયેલા છો એમાં લાઈવ ચેટ નું એક ઓપ્શન છે એનો તમે યુઝ કરી શકો છો અને તમે આન્સર ટાઈપ કરી શકો છો. જો મેં ટાઈપ કર્યું છે આન્સર કરીને ક્વેશ્ચન માર્ક તો એમાં તમે આન્સર આપી શકો કે શું આન્સર હોઈ શકે. અત્યાર સુધી જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું એના ઉપરથી જ છે 10 થિયરી 10 કોન્ટ્રીબ્યુટર એના આપણે નામ અત્યાર સુધી ડિસ્કસ કર્યા. તમારે શું કરવાનું છે લિસ્ટ A અને B લિસ્ટ 2 આ બંનેને જોઈન્ટ એકબીજાની સાથે મેચ કરવાના છે. Anyone? Just hold on. Hello. I'm okay. નમસ્કાર નમસ્કાર. ઓકે આજે લઈ જાઉં તમારી પાસે હે. ઓકે. Yes, student. So the right answer is D. किस तरीके से देखो Hertzberg has given two factor theory, then McGregor has given theory of X and Y, then Alderfer has given theory ERG theory, and David McLean given the theory 3 need theory, right? According to Vroom's expectancy theory of motivation, force is equal to what? I have typed in live chat box answer then question mark. So as a answer to that chat
You can give me the answer. Yes. The answer is B. That is, force is equal to valence into expectancy. Now test your understanding 4. In comparing Maslow's and Herzberg's theory of motivation, which motivators of Herzberg's are similar to the need specified by Maslow? આપણે માસ્લોઝ નીડ હાયરાર્કી થિયરી અને હર્સબર્ગની થિયરી આપણે ડિસ્કસ કરી. તો એ બંનેમાં સિમિલારિટી કયા લેવલે છે? હર્સબર્ગ જે મોટિવેટર્સની વાત કરે છે, which motivators of Herzberg's are similar to the need specified by Maslow? Yes. Yes. The answer is the D, self-actualization needs. Which of the following has refined Maslow's theory of motivation by proposing a theory of 3 needs? Who has given 3 needs of theory? જો તમને યાદ હોય તો Maslow's need hierarchy physiological needs, then after physiological needs અને safety અને security ને combine કરી દીધું, then social need અને self esteem અડધું, then self esteem અડધું અને self actualization need. કેમાં આપણે આવી વાતો કરી હતી? That is Aldorfer, right? So this is all about the motivation. Now the organization structure where more frequently the organization where the questions are asked. First of all, what are the different types of, because जब हम આપણે જ્યારે વાત કરીએ ને કે પ્રાઇવેટ સૌથી પહેલા શું આવે? પ્લાનિંગ પછી
organizing. તો organizing માં ultimately what we do the delegation of authority. કે ultimately management ની definition માં આપણે discuss કર્યું છે, management is all about getting work done through others. બીજા આગળથી આપણે જે કામ કરાવીએ એને શું કહેવાય? Management કહેવાય. So the function of the management is secondary, that includes both the line and staff function, the grouping of common or homogeneous activities to form one organization unit. કે એક પ્રકારનું કામ જે પ્રકારના યુનિટમાં થતું હોય, કે એક પ્રકારનું કામ જ્યાં થતું હોય એને શું આપણે કહીએ છીએ? We call it the one managerial unit. So જે બેઝિસ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટલાઇઝેશન તમે ફંક્શનના બેઝિસ ઉપર કરી શકો, પ્રોડક્ટના બેઝિસ ઉપર કે એક પ્રોડક્ટ આપણે અહીંયા પ્રોડ્યુસ થાય છે, બીજી પ્રોડક્ટ બીજી જગ્યાએ પ્રોડ્યુસ થાય છે, એના બેઝિસ ઉપર તમે કરી શકો. ટેરેટરીના બેઝિસ ઉપર કરી શકો કે નોર્થ ટેરેટરી, સાઉથ ટેરેટરી એન્ડ સો ઓન. પ્રોસેસના બેઝિસ ઉપરથી તમે કરી શકો, કસ્ટમરના બેઝિસ ઉપરથી તમે કરી શકો, ટાઈમના બેઝિસ ઉપરથી તમે કરી શકો, આલ્ફા ન્યુમેરિકલ જે મિલિટરીમાં યુઝ થાય છે એના બેઝિસ પર બી તમે કરી શકો. Basically we divide organization into two parts, that is the formal organization structure and informal organization structure. તો formal organization structure ની આપણે જે વાત કરીએ તો there over here you will get to see the structured organization કે જ્યાં boss છે defined હોય, એના followers છે defined હોય, and designed by the top level of management. કોણ એને ડિઝાઇન કરે છે? Ultimately top level of management એને ડિઝાઇન કરે છે, and who will report to whom, establishing reporting relationship. કે અલ્ટિમેટલી એમાં રિપોર્ટ કોણ કોને કરશે એ બી વેલ ડિફાઇન્ડ હોય. ઇટ કોન્સન્ટ્રેટ્સ મોર ઓન ધ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ જોબ, કે અલ્ટિમેટલી જોબના પરફોર્મન્સ ઉપર એ પર્ટિક્યુલર ફોકસ કરે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓફિશિયલ ઇન નેચર, ફોકસ ઓન પોઝિશન્સ, એન્ડ ઇટ ઇઝ સેન્ટ્રલાઇઝ, કે ડિસિઝન છે એ બધા કઈ જગ્યાએથી લેવાય? એક જ જગ્યાએથી ડિસિઝન લેવામાં આવે. રાઈટ. ઇન્ફોર્મલ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય? કે નોટ સ્ટ્રક્ચર્ડ હોય. બરોબર છે. જ્યાં સાઇઝ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ સ્મોલ, you can go for the informal organization structure. It is known for the informal group. It is designed by middle and low level of management. It concentrates on what? It concentrates more on the relation. કે એકબીજાના મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ ઉપર જ એ આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલતું હોય. મેમ્બરશિપ ઇઝ વોલેન્ટરી. બરોબર છે. A person may become member of the several informal organization at the same time. It is non-official. Focus on persons and it is decentralized. બરોબર છે. અહીંયા જે ઓથોરિટી છે એ સેન્ટ્રલાઇઝ ના હોય, પણ ઓથોરિટી કેવી હોય? ડિસેન્ટ્રલાઇઝ હોય. બરોબર છે. સો ફોર્મ્સ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર, તો એક તો લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર હોઈ શકે, લાઇન એન્ડ સ્ટાફ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર હોઈ શકે, ફંક્શનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર હોઈ શકે, ડિવિઝનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર હોઈ શકે, પ્રોજેક્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર હોઈ શકે, મેટ્રિક્સ બેઝડ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર હોઈ શકે, અને ફ્રી ફોર્મ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર પણ હોઈ શકે. તો જ્યારે આપણે લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો that includes pure line organization structure and departmental line organization structure. બરોબર છે. So when we talk about the line organization structure, તો એમાં જ્યારે તમારું size of the organization is small, line of the authority and instructions are vertical. બરોબર છે. કે જેમાં સૌથી પહેલા ચેરમેન, ચેરમેનની નીચે CEO, CEO ની ચેરમેન નીચે CEO, CEO ની નીચે ફંક્શનલ મેનેજર. બરોબર છે. જ્યારે તમારી લાઇન ઓફ ઓથોરિટી છે ઇઝ વેરી ક્લિયર અને વર્ટિકલ છે અને 1 to 1 જ છે, તો અલ્ટિમેટલી યુ કેન ગો ફોર લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર. લાઇન એન્ડ સ્ટાફ તમે ક્યારે રાખી શકો? સો લાઇન આર ધ મેનેજર્સ એન્ડ ધ સ્ટાફ આર ધી સ્પેશિયાલિસ્ટ, ધ એડવાઇઝર્સ. રાઈટ. જે તમે બેંકમાં જોવો છો જ્યાં લાઇન અને સ્ટાફ બંનેનું મિશ્રણ હોય. એક લીડર હોય અને એની નીચે કેશિયર હોય, ક્રેડિટ મેનેજર હોય, ત્યાર પછી એની નીચે ડિપોઝિટ મેનેજર હોય, એન્ડ ધ ઓલ આર functioning. Right. Functional organization structure. Functional organization structure માં સૌથી પહેલા તો તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશન ના ફંક્શન તમારે ડિફાઇન કરવાના. તો કે કયા કયા છે? તો તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશન ફંક્શનમાં એક તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફાઇનાન્સ છે, એક માર્કેટિંગ છે, એક હ્યુમન રિસોર્સ છે, એક આઈટી છે, એક સિસ્ટમ ઓપરેશન્સ છે, એક R&D છે, રાઈટ, એક ટાઈમ ઓફિસ છે. તો યુ જસ્ટ નીડ ટુ ડિફાઇન the various functions of your organization and accordingly તમે એનું ડિપાર્ટમેન્ટલાઇઝેશન કરો. મતલબ અહીંયા ડિપાર્ટમેન્ટલાઇઝેશન કેના બેસિસ પર થાય છે? On the basis of the various functions that you have in your organization. Then after next one is the divisional organization structure. હવે જો size of the organization is very large and your company is indulged into the production of
અનરિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સ એટલે તમારી કંપની છે એ મોટર્સનું પ્રોડક્શન કરે છે અને તમારી કંપની છે એ પેટ્રોકેમિકલ્સનું પ્રોડક્શન કરે છે. તમારી કંપની રિટેલ સેગમેન્ટમાં છે અને રિટેલ માર્કેટમાં પણ છે અને તમારી કંપની ક્લોથિંગ સેગમેન્ટમાં પણ છે. તો અહીંયા કયું ટાઈપ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે વધારે સુટેબલ રહેશે? તો ધેટ ઇઝ ધી divisional style of organization structure will be more suitable to you. જેવી રીતના આપણે ટાટાનું કહીએ તો ટાટામાં ટાટા મોટર્સ they will treat as a separate unit. So that is the separate division. ત્યાર પછી ટાટા iron and steel company TISCO is another unit. Tata Chemicals Limited third unit. તો અહીંયા જે અલગ અલગ કંપની છે કે બધી અનરિલેટેડ છે, એકબીજા સાથે એને કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી. So that is the divisional structure of organization structure will be more suitable in their case. પ્રોજેક્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર અત્યારના જે મોડર્ન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જ્યાં આઉટસોર્સિંગ નું એનું કામ બહુ ચાલે છે, ત્યાં કોઈ પણ એક પ્રોજેક્ટ આવે એટલે પ્રોજેક્ટના બેઝિસ ઉપરથી એક ટીમ બનાવે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી કંપની છે વેબ ડેવલપમેન્ટનું કામ કરે છે. વેબ ડેવલપમેન્ટના કામમાં તમારે કોણ કોણ જોઈએ? તો એક હાર્ડવેર એક્સપર્ટ જોઈએ, એક સોફ્ટવેર એક્સપર્ટ જોઈએ, એક કમ્યુનિકેશન એક્સપર્ટ જોઈએ, રાઈટ? જે લેંગ્વેજ રાઇટિંગ અને કન્ટેન્ટ મેકિંગ, કન્ટેન્ટ ક્રિએશનમાં જેની માસ્ટરી હોય, રાઈટ? સો એવા 3-4 લોકોની ટીમ કરીને they will start working on one project. So that is the project organization structure. The next one is the matrix organization structure. So matrix organization structure છે કેવું? અહીંયા તમારું organization structure છે ને well defined ના હોય. તો say for example જેટલી ગવર્નમેન્ટ એજન્સીસ છે કે નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ગવર્નમેન્ટ એજન્સીસ છે, યુએન અને યુનિવર્સિટીઝ છે, બરોબર છે? અહીંયા જે ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર તમને જોવા મળે ને that is the matrix organization structure. मतलब અહીંયા તમને ટીમ બેઝડ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર મેટ્રિક્સ ટાઈપ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર જોવા મળશે. The next one is a team based organization structure. So અહીંયા 3 types of skills are required. તો સૌથી પહેલા તમે ટીમ ફોર્મ કરો ત્યારે ટેકનિકલ સ્કિલ જોઈએ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એબિલિટીઝ જોઈએ અને ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ્સ જોઈએ. તો આ જે 3 પ્રકારની સ્કિલ વાળા જે લોકો છે એની ત્રણેયની એક તમે કમિટી બનાવો, એને કોઈ પણ પ્રકારનો એક રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ આપો and they will start working on that particular thing. So that will become the what we can say that will become the team based organization structure. Now next one is scientific management. We discussed principles of management. We discussed yes, corporate governance and business ethics. You have this, but the questions are asking less in from this part. Corporate governance is about promoting fairness and transparency and accountability, and code of corporate governance contains the composition of board of directors, disclosure of information and management practices, and business ethics, right? That is the, it refers to the moral principles which play a significant role in guiding the conduct of personnel in the operational of many organizations, and it is concerned with all what is right and what is wrong. કે માણસનો જે કંઈ બિહેવિયર હોય એમાં રાઈટ શું હોય અને રોંગ શું હોઈ શકે, બરોબર છે? સેકન્ડ સિચ્યુએશન શું છે? the right versus right, that is the ethical dilemma. બે વ્યક્તિ સાચી હોય. ethical dilemma શું છે? It's a complex situation in which there are not clear cut guidelines for ethical and unethical behavior. કે જેમાં તમે સાચું કોણ છે અને ખોટું કોણ છે ને તમે ડિસાઇડ જ ન કરી શકો, ડિફાઇન ના કરી શકો, right? So values are conviction and framework of philosophy of an individual on the basis of which he judges what is good or bad, desirable or undesirable. That is the ethics. હવે HR માંથી છે ને તમને રિક્રુટમેન્ટ છે, સિલેક્શન છે, એની બધાની જે પ્રોસેસીસ છે ને એ પ્રોસેસીસનો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે રિક્રુટમેન્ટની પ્રોસેસ શું હોય, ઇન્ટરનલ રિક્રુટમેન્ટ કોને કહેવાય, એક્સટર્નલ રિક્રુટમેન્ટ કોને કહેવાય, ઇન્ટરનલ રિક્રુટમેન્ટના સોર્સ કયા, એક્સટર્નલ રિક્રુટમેન્ટના સોર્સ કયા, રાઈટ? સિલેક્શન કોને કહેવાય છે, એટલે આ બધા પોઈન્ટ્સ છે ને એ તમારે જોઈ જવાના. ઇન્ટરવ્યુ છે તો ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્ટરવ્યુ કયા કયા હોઈ શકે, પ્લેસમેન્ટ, ઇન્ડક્શન અને ઓરિએન્ટેશન, આ ત્રણેય વસ્તુનો ડિફરન્સ છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ટ્રેનિંગ છે તો એમાં ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ અને ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગ, બરોબર છે? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એનો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એક્ઝિક્યુટિવ ડેવલપમેન્ટ કોને તમે કહી શકો, રાઈટ? તો કેરિયર પ્લાનિંગ છે અને આ બધા ટ્રેનિંગની જે અલગ અલગ મેથડ્સ છે, કારણ કે ઘણી વખત છે ને આ મેથડ્સ તમને પૂછાતી હોય છે. એક બાજુ તમને ટ્રેનિંગનો ટાઈપ આપી દે
અને અસેટિવ અને રીઝન્સ એમાં બી તમને ઘણી વખત પૂછતા હોય છે કે એક બીજી બાજુ તમને ટ્રેનિંગ કઈ પ્રકારની છે એ તમને આપી દે અને એ બંને તમારે મેચ એ અને બી કરવાનું અને ઘણી વખત એસેટિવ અને રીઝન્સ એમાં બી તમને ટ્રેનિંગના ટાઈપ્સ આપી દે છે કે તમને અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રેનિંગના તમને સેન્ટેન્સીસ આપેલા હોય અને એના ઉપરથી તમારે ટ્રેનિંગનો ટાઈપ છે એ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો છે. હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ મેં જે તમને કીધું ને કે ટ્રેનિંગ અને ડેવલપમેન્ટમાં બંનેમાં ફરક શું છે એનો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ. પછી પરફોર્મન્સ એપ્રાઇઝલ છે. પરફોર્મન્સ એપ્રાઇઝલના કયા કયા ટાઈપ છે? તો પહેલા તો પરફોર્મન્સ એપ્રાઇઝલ છે એની ટ્રેડિશનલ મેથડ હતી કોન્ફિડેન્શિયાલિટી રિપોર્ટ, ફ્રી ફોર્મ એન્ડ એસે, સ્ટ્રેટ રેન્કિંગ, પેડ કમ્પેરિઝન, ફોર્સ્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ગ્રાફિક રેટિંગ સ્કેલ, ચેકલિસ્ટ મેથડ, ક્રિટિકલ ઇન્સિડન્સ, ગ્રુપ એપ્રાઇઝલ અને ફિલ્ડ રિવ્યુ. આનાથી પરફોર્મન્સ એપ્રાઇઝલ થતું હતું. અત્યારની મોડર્ન મેથડ કઈ છે? તો એસેસમેન્ટ સેન્ટર છે, હ્યુમન રિસોર્સ અકાઉન્ટિંગ છે, બાર્સ that is behaviorally anchored rating scales, appraisal through MBO that is management by objectives અને last that is 360 degree performance appraisal scheme. બરોબર છે? આ રીતના પરફોર્મન્સ એપ્રાઇઝલ થાય છે. ત્યાર પછી ઘણી વખત છે ને જોબ ઇવેલ્યુએશન, જોબ સ્પેસિફિકેશન, જોબ અટેચમેન્ટ આના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે. તો એના વિશે થોડું વાંચી લેવાનું કે જોબ ઇવેલ્યુએશન કોને કહેવાય, પરફોર્મન્સ એપ્રાઇઝલ કોને કહેવાય, જોબ ઇવેલ્યુએશન અને પરફોર્મન્સ એપ્રાઇઝલમાં શું ફરક છે, રાઈટ? સો that can also be health and safety system. બધા ઘણી વખત શું હોય છે કે કયા કયા પ્રકારના પરક્વિઝિટ્સ અને બેનિફિટ્સ એમ્પ્લોઈઝને મળે છે, ફ્રિન્જ બેનિફિટ્સ જેને કહેવાય છે એચઆરની લેંગ્વેજમાં, એ ફ્રિન્જ બેનિફિટ્સના વિશે તમને પૂછવામાં આવે. હેલ્થ અને ફેક્ટરીઝ એક્ટ છે, ત્યાર પછી એ એક્ટના શું પ્રોવિઝન છે એના વિશે તમને પૂછવામાં આવે તો એનો તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. સ્ટેચ્યુટરી પ્રોવિઝન્સ એમ્પ્લોયી વેલફેર માટે કેટલા કેટલા કરવામાં આવ્યા? તો સૌથી પહેલા ફેક્ટરીઝ એક્ટ આવ્યો 1948 માં, ત્યાર પછી પ્લાન્ટેશન લેબર એક્ટ 1951 માં, ત્યાર પછી માઇન એક્ટ 1952 માં, ત્યાર પછી મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ વર્કર્સ એક્ટ 1961 માં અને ત્યાર પછી કોન્ટ્રાક્ટ લેબર એક્ટ 1970 માં. પછી સોશિયલ સિક્યુરિટી છે. સોશિયલ સિક્યુરિટી that is introduced the old age pension scheme, right? So that is introduced in 1953. પછી સોશિયલ સિક્યુરિટીમાં કયા કયા એક્ટ અત્યાર સુધી આવી ગયા? તો વર્કર્સ કોમ્પન્સેશન એક્ટ 1923, એમ્પ્લોઈઝ સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ એક્ટ 1948, the maternity benefit act 1961 and the payment of gratuity act 1972. તો આ બધા જે એક્ટ છે ને એ ક્યારે આવેલા? ઇનડેપ્થમાં એ એક્ટ વિશે તમને ખ્યાલ ના હોય તો ચાલે, પણ એ એક્ટ છે એ કયા એસ્પેક્ટને કવર કરે છે, કયા મતલબ સોશિયલ સિક્યુરિટીના એસ્પેક્ટને કોણ કવર કરે છે, ત્યાર પછી એમ્પ્લોયી વેલફેરને કોણ કવર કરે છે, એ દરેક વસ્તુનો આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યાર પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સની આપણે વાત કરીએ તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ, રાઈટ? તો who came up with the concept, the approaches to the industrial relations. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સના અલગ અલગ એપ્રોચેસ છે, that is psychological approach, sociological approach, human relations approach, ગીરી approach, ગાંધીયન approach, right? Human relations approach કોણે આપ્યો? તો that is Elton Meyer. He coined the term human relations approach. ગીરી approach કોણે આપ્યો? તો that is V.V. Giri, right? Then after Gandhian approach, but obviously given by M.K. Gandhi, Mahatma Gandhi. Industrial Dispute Act ક્યારે આવ્યો? 1947 માં. That is Industrial Dispute Act came into the force. Right? Various methods of settlement of dispute. So conciliation છે, arbitration છે, adjudication છે. So these are the various methods through which we can resolve the dispute. Workers' participation in the management. Now, workers' participation in management. So it is also known as self-management. બરોબર છે? That is known as Yugoslavia. It is also known as co-determination. That is in Germany. તો વર્કર્સ પાર્ટિસિપેશન છે એ મેનેજમેન્ટમાં ક્યારથી આ પર્ટિક્યુલર જે આઈડિયાઝ છે એ ક્યારથી ઇટ કેમ ઇનટુ ધી ફોર્સ એના વિશે તમને પૂછાઈ શકે, રાઈટ? So there are 4 degrees of participation. The workers can participate through
communication, through consultation, through code termination, and through self-management, right? Wages and salaries, stress, that is, it is derived from the Latin word stringers, which means a draw tight. Who is known as the father of stress? So Hans Sell is known as the father of stress. Pachi subsistence theory of stress. Who coined this theory? That is David Ricardo. Burnout terminology. Some important theories, that is wage and fund theory, that is propounded by Adam Smith and J.S. Mill. Surplus value theory, that is founded by Karl Marx. Residual theory, that is founded by Francis Walker. Marginal productivity theory, propounded by Philip Henry, Wickstrade, John Batter, and Clark. Bargaining theory, propounded by John Davidson, and behavioral theory was propounded by Mark Simon, Robert Dublin, and Elliot Jacques. Right. So these are the topics. This is the way how you can prepare for this unit of business management and human resource management. Whatever is important, જેટલા important topic છે, જેટલા important વસ્તુ છે, એ દરેકે દરેક topic નું આપણે ક્લાસમાં discussion કરી લીધું. એ વસ્તુનું મેં PPT માં પણ discussion કરી લીધું. Past year માં કેટલાક આવા question પૂછાયેલા છે, એના પર પણ આપણે ચર્ચા કરી. અને તેમ છતાં જો તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો please always feel free to drop your questions in chat box, and as soon as I'll get free, I'll try to respond to your questions. So with this note, I formally end up with our lecture of business management and human resource management. If time permits, then surely we'll be having conversation on some another topic in future. Otherwise, I convey, તમે જ્યારે repeatedly હું એક જ વાત કરીશ કે જ્યારે તમે GSET, NET આવી કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશન માટે કોઈ પણ પ્રકારની તૈયારી કરતા હો ત્યારે જસ્ટ પાણીમાં બેસીને છપછપિયા કરવાના છે, બહુ ઊંડું ઉતરવાનું નથી, પણ દરેકે દરેક ટોપિકનું તમને માર્ગદર્શન, દરેકે દરેક ટોપિકનો તમને આઈડિયા હોવું જોઈએ. ઘણી વખત ટોપિકનું તમને કોણ એનો કોન્ટ્રીબ્યુટર અને એ ટોપિક કોણે આપ્યો એ પ્રકારના ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે. કયો ટોપિક છે, કયા યરમાં પ્રોફાઉન્ડ થયો, એવા તમને પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. ઘણી વખત ફૂલ ફોર્મ પૂછાતું હોય છે. મને યાદ છે કે જ્યારે મેં જીસેટની એક્ઝામિનેશન આપેલી હતી ત્યારે મેં નીતિ આયોગ નવું બનેલું હતું, તો નીતિનું ફૂલ ફોર્મ અમને પૂછાયેલું હતું, રાઈટ? So you never know what kind of questions can trigger to the mind of the paper setter and they can ask you. Paper setter ના મગજમાં કેવા પ્રકારના questions એ trigger થાય અને એ તમને પ્રશ્ન પૂછે. પણ આવા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, તો please be mentally prepared for it. આવા બધા પ્રકારના પ્રશ્નો માટે તમે તૈયાર રહો અને you please be prepared accordingly. દરેકે દરેક ટોપિક નું જે તમને સિલેબસ છે, સિલેબસમાં જે ટોપિક આપેલો છે એના ઉપરથી બધા ટોપિક તમે વાંચી જાઓ. ટોપિકને કદાચ ઇન ડેપ્થ તમને ખ્યાલ હોય કે ન હોય ચાલશે, પણ એ ટોપિકને ઉપરથી બધા ટોપિકનો તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. So that it will make your task easy to face this examination. So with this note, I end up my lecture. If you have any further questions, you can ask the question in live chat. તમે લાઈવ ચેટમાં મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. I'll be very happy to answer you. 4 મિનિટ આપણી પાસે બાકી છે. 4 મિનિટમાં આપણે Q&A, આપણે એકબીજાની સાથે સંવાદ કરવામાં આ 4 મિનિટને આપણે વિતાવીએ. કોઈનો કઈ પ્રશ્ન? ચેટ બોક્સમાં જો મેં ક્વેશ્ચન માર્ક જેવું ચિહ્ન છે એ મેં ડ્રોપ કર્યું છે. એ ચેટ બોક્સમાં તમે એ ક્વેશ્ચન માર્કના પ્રશ્નમાં
તમે મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. ક્વેશ્ચન માર્કના રિસ્પોન્સમાં તમે મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. યસ. હેલો. હેલો. હા જી સાહેબ, લેક્ચર પૂરો થઈ ગયો છે તો આપણે આગળ. હા જી, લાઈવ ઓફ કરી દો.